Om Shri Guru Namaha. Ladies and gentlemen, as we are about to begin, please be seated and kindly switch off your mobile phones to avoid interruption. Thank you for your kind cooperation. This is Hema Narayanan, the coordinator of Vasudeva Kudumbakam team of SCSVMV, who will be escorting you through this eventful occasion from Kanchipuram, one of the Mokshapuris where divine blessings can be found in every nook and corner of the city. Gracious God, thank you for the gift of today. In moments of challenge, attune our heart to the whisperings of your wisdom. We come to you asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this day. Help us to engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of community. Let me invite Shraddha for the invocation. Let us rise up for the prayer. गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्तजम्बू फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः Please be seated. Thanks for the wonderful rendition, Shraddha. The galaxy of intellectuals, invited guests, and my dear friends. How different is this morning? Indeed, wonderful. The vibes around tell a beautiful and truly unforgettable tale. The idea that sparkled in the minds of our patrons, the Acharyas of Kanchi Kamakoti Peedam,
to re-establish the Gadikasthana in Kanchipuram has bloomed, and today Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya empowers the youth through education in Veda, Vidya and Vaidya as the first deemed university in the state of Tamil Nadu. From a humble beginning to step-by-step continued progress in a span of nearly 3 decades from its existence, SCSVMV is guided by its relevance in terms of spiritual, ethical, regional, as well as global developmental needs. Special attention is given to nurture the intrinsic desire in every individual to seek good and avoid evil, especially during the critical years through various unique and interesting initiatives, taking into consideration the expanding intricacy of contemporary values. We seek ways to trickle down the traditional knowledge, values, and practices through scientific applications. We work with the drive to create a universal learning space offering Sanskrit, Ayurveda, engineering, science, commerce, and management under one umbrella with a unique strategy of tradition on technology. We prioritize on the idea of Vasudhaiva Kudumbakam by following the lofty ideal of caring for everyone and considering all living beings on earth as one family. Our institution takes a quantum leap to ensure that the students of the institution learn in an environment that enhances their physical, mental, and emotional well-being, besides shaping them into competent, value-infused citizens and able administrators. With due respects and pranams to Goddess Kamakshi and the Acharyas of Kanchi, let me voice out words of welcome to the dignitaries who have gracefully accepted our invitation for the 9th International Yoga Day celebration of SCSVMV. On behalf of Vasudhaiva Kudumbakam, which spearheads all the altruistic activities of this Mahaparivar institution, I take the honor of welcoming our Vice Chancellor, Professor Dr. S.V. Raghavan, our captain who inspires us with his intellect and zeal on this momentous occasion. Welcome, sir. My humble pranams and a cordial welcome to our most esteemed guest of the day, Dr. Padma Subramaniam, a Padma Bhushan awardee, and Srimati Chitra Vishweshwaran, a Padma Shri awardee. My hearty welcome to our esteemed members of our Board of Management, Shri N. Ravi, Director, Kasturi and Sons Foundation, and Shri L.P. Subramaniam, former Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh. Welcome, sir. A warm welcome to other invitees and dignitaries on and off the dais, faculty members, and our most dear students. Yoga is viewed as a vehicle to bring about a holistic development of individuals as it unifies body, mind, intellect, and soul, allowing for greater mental, spiritual, and physical well-being of individuals. While the science of yoga has been uncovering significant health and happiness benefits, the full tradition of yoga is much broader and encompasses pranayama, mindful breathing, meditation, chanting, sutras, the yoga philosophy by the sage Patanjali, kriya, internal cleansing movements, and ethical principles related to kindness, selflessness, non-materialism, and non-violence. As we celebrate the 9th International Yoga Day with the theme Yoga for Vasudhaiva Kudumbakam, let us rededicate ourselves to the ethos of our traditional culture. Welcome, one and all. Now it is time to hear the Anugraha Bhashanam of our patron, His Holiness Pujya Sri Shankar Vijayendra Saraswati Swamigal. May I request our Honorable Vice Chancellor to convey the Anugraha Bhashanam.
It's my pleasure to read the message of blessings from our presiding Acharya, Sri Shankara Vijayendra Saraswati Swamiji Maharaj. Yoga Karmasu Kausala. His Holiness Pujya Sri Shankara Vijayendra Saraswati Shankaracharya Swami was informed about the International Yoga Day celebration at SCSVMV premises with performance of Havans, mass yoga demonstration and conferment of distinguished professorship to Padma Bhushan Dr. Padma Subramaniam and Padma Shri Chitra Vishweshwar. Pujya Sri Kanchi Mahaswami, in whose name the university has been established, in his address to youth in BHU Varanasi, invited by Bharat Ratna Sri Madan Mohan Malavya in 1934, spoke for the need of integrating ancient cultural values with scientific approach as a necessity to serve society and progress the nation. Kanchi Mahaswami was an embodiment of knowledge, humility, truth, and sacrifice. Observing the Yoga Day at SCSVMV is a tribute to the great Acharya and is yet another opportunity to cherish our heritage, our time-tested practices, our arts and culture. His Holiness noted the details of the event and expressed the ever-growing need to inculcate arts and culture in our youth to make them all-rounded, well-rounded individuals. His Holiness conveyed blessings to all of them involved in this event with a life filled with sound health, wisdom and fulfillment. Signed by Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Sri Matam Samasthanam, Manager. Camp is at Bhagavad Pada Sabha, Ramnagar, Nagpur. Dated 21st June 2023. Thank you, sir. Digital learning today is where smartphones were a decade ago. We can see new possibilities in front of us thanks to the architect of India's National Knowledge Network, who enabled international interconnections to USA, Europe, and Singapore. An experienced chief architect with a demonstrated history of working in the computer networking industry, a strong engineering professional with a Doctor of Philosophy, focused on large-scale system design and software-defined networks from Indian Institute of Technology, Madras. As a scientific secretary to the Government of India, our Vice Chancellor played a key role in defining the cybersecurity architecture for India. He designed an integrated digital infrastructure for the state of Tamil Nadu, and now he is with us, steering our institution to scale new heights. Let me invite the one and only Professor Dr. S.V. Raghavan, our versatile Vice Chancellor, to deliver the presidential address. Suprabhadam, Namaskaram, good morning to everybody. Gurubhyo Namaha. My beloved Swamiji, Sri Shankara Vijayendra Saraswati Shankaracharya Maharaj. I leave everything that I say today, what made me to today, and so to speak. There is a word called dilemma in English. I have that dilemma today. தமிழ்ல பேசலாமா இங்கிலீஷ்ல பேசலாமா? நான் சில டாபிக் தமிழ்ல பேசினா தான் நன்னா இருக்கும், ரசிக்கும். இங்கிலீஷ் ஃபேஷனபிளா இருக்கும். ஸோ எது நேச்சுரல், எது ஃபேஷன் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் அடிக்கடி
வரும் as a problem in front of you. ரெண்டாவது dilemma எனக்கு என்னன்னா, இந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிறவா எல்லாருமே ஹைலி அக்காம்ப்ளிஷ்டு பீப்புள். எனக்கு ரொம்ப தெரியாது. Probably I'm the youngest. I told you about. Each one have a story to tell about themselves. அவ பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு ஈத்தாப்ப எனக்கு பேசுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். தேர்ட் டிலமா, எனக்கு தமிழில் சரளமாக பேச வராது. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓரளவு பேச வருது. அழகான நான் சேர்த்துட்டேன். நீங்கள் தான் ஜட்ஜ் பண்ணணும். இந்த ப்ரப்போசல் வந்தபோது யோகா டே புதுசாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த யூனிவர்சிட்டியில் பெரிய போர்டு இருக்குது. போர்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் இருக்காங்க, மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. They had a very large heart and approved more than 1,000 positions which have to be filled by drawing people from all over the world in all walks of life. Only condition they said is if you want to say distinguished, let them better be distinguished. நீங்கள் மயிலாப்பூரில் நடந்து போகிறீங்கன்னா every alternate street you will find some distinguished people are there. நான் ஒரு மயிலாப்பூர் தான். எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாகவே இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன போது பெரியவா சொன்னால், கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டோ வருவாளா? கண்டிப்பாக வருவா பெரியவா, நான் சொல்கிறேன். ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போவோம். I want to present that to you, madam. அப்புறம் ரொம்ப நேரம் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நார்மலாக ஒரு கேள்வி கேட்பா, டிஸ்டிங்விஷ்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால், எதுக்காக சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ப்ரொஃபஸர் ஹேமா நாராயணன் படிக்கட்டே சொன்னால், அந்த ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்த போது பெரியவா எப்படி இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. ஒரு வாட்டி பாலப்பெரியவா கேட்டபோது சும்மா என்கிட்ட குவிஸ்லாம் வைப்பா. அப்போ சொன்னார், மாதிரி 3 பேரையும் பார்த்துட்டு இருக்கிய, ஒரு வார்த்தையில் சொல்லு அப்படின்னாரு. இதெல்லாம் எனக்கு கேட்காது. இப்போ நான் ஒரு 2 கேட்டான், ஏன் கேட்குறேன் சொன்னேன். கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சொன்னேன். ஸ்பிரிச்சுவலைசேஷன், சோஷியலைசேஷன், குளோபலைசேஷன், யூ சிம்பிள் தீஸ் 3. I think we like it. though லைக் பண்ணால் ஒரு ஆப்பிள் கொடுப்பா, ஒரு மாம்பழம் கொடுப்பா, போயிட்டு வாங்கி விடுவா, என்னைக்கு மாட்டி விட்டுட்டாங்க. But he has a philosophy behind these 3 words. The வித்யா, வேதா, வைத்தியான்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டா அதை எப்படி கன்வே பண்ணுற? 50 வருஷமாக வாத்தியார் வேலை பார்க்குறிய, நீ என்ன பண்ணுற? நான் சொல்லித்தரேன். யாருக்கு சொல்லித்தரேன்? பசங்களுக்கு தான். நீ சொல்லி தந்துட்டேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? பரீட்சையெல்லாம் பாஸ் பண்ண, பரீட்சை பாஸ் பண்ணுறது இருக்கட்டும், அவளுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியல. இப்போ உனக்கே தெரியல, நீ என்னத்தை சொல்லித்தர அப்படின்னு. இதுதான் ப்ராப்ளம். அவன் 40-50 வருஷமாக ப்ரொஃபஸர் வேலையை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? மேக்ஸிமம் இருந்தால் இன்னொரு நமஸ்காரம் தான் பண்ண முடியாது. பெரிய வகைட்டெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ கேட்டார், நீ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வயசாக என்ன பண்ணுறது?
ரொம்ப லிபரல் அவுட்லுக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டியை பெருசாக டெவலப் பண்ணேன். பெருசான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம். இது ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக் நடக்கிறது எனக்கும். நீங்கள் எல்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் போயிடுங்க, அந்த பக்கத்துலேருந்து ஒன்று சொல்லுங்கன்னு இப்படி கையை காமிச்சாங்க. அது வெஸ்ட் அமெரிக்கா. நான் வந்து எம்ஐடி அப்படின்னு, கேல்கட், ஹார்வர்ட், பேரும் இருக்கேன். ஏழு. அப்போ இந்த பக்கம் வாங்க என்ன இருக்கு? ஆக்ஸ்ஃபோர்ட், கேம்பிரிட்ஜ். இது போகணும். இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக தானே பண்ணேன். இந்த பக்கம் இருக்கிறவர்களும் நம்ம சொல்லித்தரோம். இவ்வளோதான் ஜாப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். எனக்கு இந்த இடத்த பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. I am supposed to create an institution of excellence which will outclass, surpass these two institutions I mentioned just now. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் தைரியத்தை வச்சு, ஏன் இதை 2 மாத்திரம் சொன்னீங்க? அவளாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. இவன் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுறா, நிறையவும் பண்ணுறா. நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணணும். எனக்கு புரியல. சரி, பெரியவாசனா கரெக்டாகவும் வந்துட்டேன். வந்து இங்கே வந்து எல்லா சப்ஜெக்டையும் பார்த்தா 17 டிபார்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த கோடியில் பார்த்தா சான்ஸ்கிரிட் இருக்குது, இந்தியன் கல்ச்சர் இருக்குது, ட்ரெடிஷன் இருக்குது. அந்த கோடியில் பார்த்தா ஆயுர்வேதா இருக்குது, நடுவில் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸும் மாட்டிகிட்டு இருக்கு. அண்ட் 2 ஸ்லோ ஞாபகம் வந்தது. எங்கள் அப்பா சொல்கிற ஸ்லோ வந்து தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோ. இதில் முதல் ஸ்லோகத்தை என்ன சொன்னால், எனக்கு பகவான் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் உனக்கு கண்ணாடியில் காமிக்கிற மாதிரி உலகத்தையே காமிக்கிறேன், பார்த்துக்கோ கற்றுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. விஸ்வம் தர்ப்பண திருஷ்யமான நகரி துல்லியம் நிஜாம் தர்க்கதம் பஸ்யன் ஆத்மனி மாயான உத்தூத்தம் தானே திரையா அப்படின்னு போகிறது. சரி, பகவான் சொல்லிட்டார், கற்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது? இந்த பக்கம் வந்து மனுஷாவை பார்த்தா அவள் இதுலன்னா மாட்டிட்டு முழிக்கிறான். ஆசைங்கிற இதில் பர்த்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆசா நாமனதி மனோரதஜலா கிருஷ்ணாதரங்கா புலா. மனோரதங்கிற ஜலத்தில் இருக்கிற ஒரு நதி ஓடலாம், ஆசைங்கிற நதி ஓடலாம். அதில் வந்து ஒரு குரு மாதிரி மாட்டி இந்த மக்களை நீ அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இதுதான் எஜுகேஷன். இது வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஹிமாலயன் டாஸ்க் அப்படின்பா, ஹெர்குலியன் டாஸ்க் அப்படின்பா. இதெல்லாம் அனெக்டோட்டல் ரெஃபரன்சஸ் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ். அதே சமயத்தில் நீங்கள் வேதம், வேதாந்தம், சாஸ்திரம், சங்கீதை இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரியா பாஷ்யம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, குருவோட அனுகிரகம் இருந்தால் அவனுக்கு எல்லாம் தானாகவே வந்துடும். எல்லாமே மேஜிக் மாதிரி இருக்கு. படிக்க படிக்க நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு, புரிகிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு இந்த ஃபீல்டில் இவர். ஸோ as days pass by, இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ஆக்சுவலாக யூனிவர்சிட்டியே இல்லை. இது வந்து நீங்கள் ஆச்சாரியால் ப்ரெசன்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற கோவில். இதனால யூனிவர்சிட்டி எனக்கு பர்சனலாக நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு. நான் வந்து ட்ரெயின்ட் அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர். ஒரு மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹைபாதசிஸ் வச்சு டிபேட் கேட்டு உட்காந்துருக்கேன். அப்போதான் இது வந்து ஏன் நம்மளை கலாட்டா பண்ணுறாங்கன்னே தெரியுது. கலாட்டா யார் பெரியவா கலாட்டா பண்ணுறான்னு தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை கொடுத்தா பண்ணு. ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ட்ரெடிஷன் எதை சொல்லுவேன், கல்ச்சர்னு எதை சொல்லுவேன், யார்கிட்ட சொல்லுவேன்? திடீர்னு நான் வந்து ஸ்லோகம் சொல்லி தரேன்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட ஆள் சேருவாளா? நீங்கள் போர்டுக்கு போனேன், ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிக்கு போனேன்னா எத்தனை பேர் சேர்த்து, எத்தனை பணம் கலெக்ட் பண்ண, எப்படி இருக்குது பட்ஜெட்டு, இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க.
அதுக்கெல்லாம் பதிலே இருக்காது. அதுக்கும் எஜுகேஷன் சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன். அது வித்தை வந்து ஆத்ம வித்தியா தான் இருக்கு. நம்மளதெல்லாம் பழசுலேருந்து பார்த்தா எல்லாம் ஆத்ம வித்தியை. ஆத்ம வித்தியங்கிறது சொல்லி தர அனுபவிச்சாதான். அனுபவிக்கணும்னா குருவோட அனுகிரகம் இருந்தால் தான் அனுபவிக்க முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. அதுக்காக நம்ம போய் அங்கே வந்து இருக்கிறோம். ஸோ இந்த கோவில் அந்த ப்ரெசன்ஸை வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்தேன், நிறைய இன்ஸ்டன்ஸில் பார்த்தேன். நான் இவர்கிட்ட ரவிகிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி, இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கார் அப்படின்னு. பேசிக்கலி நம்மளை கிரியேட் பண்ணுறச்ச 2 கை 2 கால் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஏன் பகவான் காலால் நீங்கள் நடக்கலாம், உங்கள் உடம்பை தூக்கி நடக்கலாம். கையால் அவர் வந்து அவரை தூக்குறான். உங்களே நீங்கள் தூக்க முடியுமா? உங்கள் கையால் நீங்கள் உங்களை தூக்க முடியுமா? கேள்வி தப்பா? முடியாதா? எதுக்கு தலையாட்டுற? உங்கள் கையால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்க முடியாது, உங்களையே தூக்க முடியாது. This is not a design defect by God. This is the indication that is given to you. I have given you everything to help others. You are not supposed to use it for yourself. Give it. அப்படிங்கிறது கைக்கு இருந்தால் தான் இந்த உள்ளங்கை நெல்லிக்கணிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எப்போ பார்க்கறதே உனக்கு ஞாபகப்படுத்தும். அதுக்காக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மாத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா நான் சாப்பிட்டா அது வேகம் பார்த்தேன், இப்படி இந்த கையை பார்க்கறதே ஓ ஞாபகம். So communication of an idea. God gave you this, He communicated an idea. And we all communicate every day. We use language. These two wonderful people here who are being taken into our fold today, they also communicate. ஒரு டாக்டர், இங்கே நிறைய டாக்டர்லாம் இருப்பா, ஆயுர்வேத டாக்டர்லாம் இருப்பா, ரோஷினி இருக்கா. கேட்டேன்னா உடம்புல எவ்வளோ மசில் இருக்கு, மசில் குரூப் இருக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுவாள். 200, 300, 500, 1000 ஏதோ சொல்லுவோம். ஒன்னொன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்க முடியும். உங்களால் டைரக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? கோஆர்டினேட்டடாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா உங்களால்? முடியாது. இவா 2 பேரால் முடியும். இன்னைக்கு முடியுமான்னு தெரியாது, ஒரு காலம். இப்போ முடியுமா? அப்போ முடியும். And like a coordinated control of all these muscles. Now I am a scientist, engineer, so I will speak in physical plane. ஏன்னா எனக்கு அதுதான் புரியுது, என்னால் பார்க்க முடியுது, தொட முடியாது, அனுபவிக்கும். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இவன் என்ன பண்றா, இந்த உள்ள வறட்சியே நேரையே வரமாட்டான், ஒரு மாதிரி சாணி நேரம் வரும். I used to wonder, why can't they walk straight? அந்த ஸ்டெப்பும் வேற மாதிரி தான், நம்ம சாதாரண நடக்கிற மாதிரி இருக்காது. But they tell you a story as they come inside, which is actually the background of what they are going to communicate. அது புரியறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. And the communication power they have just in the body they walk. A few steps here to there and they will communicate to you. What is it they are going to do? உங்களை எத்தனை பேர் கோவம் வரும்? சொல்ல மாட்டேன், உண்மையை சொல்ல மாட்டேன். இல்ல கோவம் வந்த உடனே உங்களால் சிரிக்க முடியுமா? இவளால முடியும். திடீர்னு காடி அப்படியே அம்பாள் எப்படிதான் பண்ணுவாள்? எதுக்கு மசில் குரூப் வேற, எதுக்கு மசில் குரூப்பே வேற. அதெல்லாம் வித்தின் செகண்ட்ஸ் they do it. நான் எனக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாது, ஏதோ சினிமாக்கார பண்ற மாதிரி ஏதோ பண்ண முடியும், இதுவா பண்றாங்க.
The muscle group coordination, it's an extremely fine art. I'm an exercise freak, so I will ask the question, can I do squat and immediately do lunges and then immediately switch to another position? What will be my breath? Am I breathing through my nose or breathing through my mouth? What am I doing? And how stable am I? Am I sweating? These people can do all this within seconds, change a position, and with such consummate ease. I don't know the equivalent Tamil word, consummate ease. It's extremely difficult to change that position. The yoga day அப்படின்னு சொல்றாரு, அதில் வந்து different positions எல்லாம் பண்ணலாம். அது வந்து just to prepare your body on a daily basis so that all those parts are well aligned for the day. இதெல்லாம் சும்மா நம்ம ஆத்து வாசல்ல காரை வந்து தொடச்சி வச்சுட்டு போகிற மாதிரி. அதாவது நான் செல்ஃப் ட்ரைவன் கார் தான் வச்சுருந்தேன், அதனால நானே தான் தொடப்பேன் நான். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இது திடீர்னு மாற்றுறது, திடீர்னு பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது. You know the amount of energy required from science? Almost infinity. And they release that energy because the way they breathe. They actually breathe differently. And they don't feel the moment at all. அவள் பயோடேட்டெல்லாம் படித்து பார்த்தேன்னா நான் 5 வயசில் ஆரம்பித்தேன், 7 வயசில் பண்ணேன், 11 வயசில் பண்ணேன், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா it tells you a story. The God-given body of which you are the trustee, you please take good care of it from the beginning and you can do wonders. And these two ladies here are a representation of what happens and what kind of wonder you can bring into the world when you do this. இது எல்லாரும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணோம். நீங்கள் சொல்லலாம் டான்ஸு, நான் டான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும், எனக்கு சிஷ்யா இருக்கா அது இருக்கா, இதெல்லாம் மேட்டர் ஆஃப் டீட்டெயில். அவளோட அனுபவத்தை பார்த்தேன்னா நீங்கள் இவெல்லாம் நான் சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன். இவெல்லாம் பண்ணுறச்சு இவள் வந்து தேர் நாட் இன் தட் எலிமெண்ட், they are actually somewhere else. எதுலையோ ஐக்கியம் ஆகிடுறாவா, இல்லைன்னா அந்த எனர்ஜி வராது. அது எங்கன்னு கேட்டால் சொல்ல தெரியாது, அவளுக்கும் சொல்ல தெரியாது. நீ மேபி நான் சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாக இருக்கலாம். அது வந்து வருத வரும். இதுதான் பகவத் சங்கல்பம், அவளோட அனுகிரகம். இவா 2 பேரும் பரிபூர்ணமாக அது இருக்கிறவன். அது இருக்கிறதுனால தான் ஒரு ஃபீல்டில் அக்ராஸ் ஜெனரேஷன், அக்ராஸ் டெகேட்ஸ் நினைச்சு நிற்கிறது, மரியாதையோடு இருக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. இப்போ யாரோ படித்தா என்னை பற்றி இது பண்ணா அது பண்ணான்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா படிக்கிறது. ஆக்சுவலி ஐ செட் ஐ டன் நதிங். எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒன்று பண்ணணும், அதுலேயும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணணும். இப்போ நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உள்ள போனேன்னா டேட்டா ஃபியூஷன் அது ஏதோ சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இன்டெகிரேட்டடாக ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்க? அந்த பாவம் எப்படி கொண்டு வருவேன், எப்படி வளர முடியறது, எங்கே ஆரம்பித்து கற்றுக்கிறா. 2 பேரையும் பாருங்க, இந்த கண்ணு மாத்திரம் பெருசா முகம்தான் கண்ணு, கண்ணு பெருசா. இந்த கண்ணு பெருசா இருக்குன்னா அந்த கண்ணாலேயே பேசுறா.
அது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது. வெரி ஃபியூ பீப்புள் கேன் ஸ்மைல் த்ரூ தி ஐ. வெரி ஃபியூ பீப்புள் இன் திஸ் வேர்ல்ட். யாரை பார்த்தாலும் ரொம்ப மறைச்சது தான். 99% பார்த்தா கோமாவே இருப்பார். ஆக்சுவலாக அவளை கோவம் இல்லை, இப்படி இருக்கு. இவளை பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு போக முடியாது. அது வந்து ஐ அப்படின்னா அதுக்குள்ள ரோஷினி கேட்டால் 250 257 மசில் இருக்கு அப்படின்னா அவளுக்கு அத்தனையும் ஒன்னொன்னையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாள். மில்லிமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர் லெவலில் அது எப்படி தான் பண்ணுவாள். அது என்ன டான்ஸ் அது மாறி மாறி எல்லா அம்பாளோட அவதாரமும் வருவேன். அதில் வந்து நான் வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு தான் போவேன். டான்ஸ் எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து என்னதான் பண்ணுறா அப்படின்னு, எப்படி ஜம்ப் பண்ணுறா, எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறா. எனக்கு அந்த மாதிரி மெஷினில் பண்ணணும்னு ஆசை. என்னால் முடியாதுன்னு தெரியும். மெஷினில் பண்ண எப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஆசையாக பார்ப்பேன். இந்த கண்ணு சுயலும் சுயலும் பயமாக இருக்கும். பார்த்தா ஒருவேளை கீழே விழுந்துருமோன்னு பயமாக இருக்கும். அப்படி சொல்லணும். அடுத்த நிமிஷம் வந்து அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு பெரிய சுனாமி அடிச்சுட்டும் அந்த அமைதியாக ஒரு இடம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருப்பா பாட்டு. ஒரு பெருமூச்சு வரணும் வராது. நான் 4 வாட்டி ஸ்குவாட் பண்ணேன்னா 10 வாட்டி பெருமூச்சு விடுவேன். முடியாது. இவாளுக்கு அதெல்லாம் தண்ணி படுப்பாங்க. இந்த பாவத்தை வந்து நீங்க எப்படி கொண்டு வர, கண்ணில் எப்படி கொண்டு வர, அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க? உங்க மூளை வேலை செய்யணும். மூளையில நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் இங்கே அனுப்பு இங்கே நான் அப்படிதான் திங்க் பண்ணுவேன். ஒரு 2577 சிக்னல் அனுப்புவாங்க சைமல்டேனியஸாக. அதுக்கு ப்ராசஸர் ஸ்பீடு ரொம்ப வேணுமே. M3 ப்ராசஸர்லாம் போறாது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இவாள்லாம் யோசிச்சதே கிடையாது. சரளமாக வரத வார்த்தை. அந்த வித்தைய டான்ஸ் கற்றுக்கிறது எல்லாம் வந்து இது வந்து சும்மா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கற்றுக்கிற மாதிரி நான் டான்ஸ் கற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிறது. டான்ஸை அனுபவிக்க தெரியும். எல்லாத்துக்குமே தியரி ஒன்று உண்டு, ப்ராக்டிஸ் ஒன்று உண்டு. உடனே எங்கள் சுவாமிநாதர் போனால் ப்ராக்டிஸ்னால் நான் 4 லேப் வச்சுருக்கேன். லேப் வச்சுன்னு என்ன பண்ணுவேன் நீங்கள்? உள்ளே போய்டுவா வெளில வந்துடுவேன், தீர்ந்து போச்சு. ஏதோ இந்த மூமெண்ட்டுக்கு 10 கிளாஸ், அந்த மூமெண்ட்டுக்கு 10 கிளாஸ் எல்லாம் பண்ணிடுவேன், முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாளைக்கு 2 வாரம் கழிச்சு கேட்டால் தெரியாது. எப்போ sequence of 10 different things will have to be coordinated and brought together. அப்படிங்கிறது வந்து இவளோட ஒர்க்கில் எல்லாம் பார்த்தேன்னா வேறு வேறு இடத்துலேருந்து சமாச்சாரத்தை எடுத்து ஃபியூஸ் பண்ணி கொண்டு வருவான். அவள் வந்து எல்லாத்தையும் இந்த சிலைகளில் இருக்கிறதுல சிலையெல்லாம் பேசும் அவள்கிட்ட. இவள்கிட்ட வந்து எல்லா விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் டான்ஸ் ஆகும். இவாடுறது தனி, எல்லாமே டான்ஸ் ஆடும். ஏதோ சொல்லி வச்ச மாதிரி இருக்காங்க. அது எப்படி தான் கோஆர்டினேட் பண்ணுவது, அந்த ஹியூமன் எலிமெண்ட்டே மறந்து போயிடும். அந்த சத்தத்தை கேட்பேன், அது அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு சிலையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலைக்கு உருவம் கொடுக்கணும்னா அந்த அம்மா தான் கேட்கணும். உருவம் கொடுக்கணும். ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னால் அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது நீங்கள் சான்ஸ்கிரிட் வாத்தியார்ட்ட போய் ஸ்லோகத்தை கேட்டால் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்லி கொடுப்பேன். ரொம்ப அவரை பிடிங்கி எடுத்தாருன்னா ஒரு விக்கிரவாக்கியம் சொல்லி கொடுப்பேன் 4-5. இது இப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட போனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னால் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு உயிர் கொடுக்கும். அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறா? ஸோ நீங்கள் வேதம்லாம் படித்து பாஷ்யெல்லாம் படிச்சதுன்னா ஆச்சாரியார் சொல்லுவா, இது வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறா, என்னென்னவோ எழுதுறா. நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும்
சரியாக ப்ரெசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் பாஷை ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் உபனிஷத்தியான எடுத்து படிச்சோன்னா சத்தம் தான் ஆதாரம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நான் லாங்குவேஜ் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், தமிழ் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன், மாற்றி ரொம்பலாம் தெரியாது. மாற்றினா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகுது இல்லையா? 2 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு வாழ்க்கை. There may be people who know only Hindi, only Telugu, only this, etc. There may be there. But by and large, in our university, people understand both Tamil and English. எனக்கு கேட்கச்ச தானாகவே ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க. இவாள்கிட்ட நீங்கள் ஒரு ட்ராமாவை படிச்சேன்னா அதை உருவகப்படுத்தணும். ஸ்லோகத்தை சொன்னேன்னா அப்படியே கேரக்டரைஸ் பண்ணணும். கேரக்டரைஸ்னால் வெறும் கேரக்டரைசேஷன் இல்லை, emotional characterization. Emotional characterization is extremely difficult. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன இவாளை ஏன் கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எப்போதுமே வரும். நான் என்ன பண்ணணும் கேட்டால், காத்தால கூட கேட்டால் நான் பேசுறதே சொல்கிறேன், நான் வேற மெட்டீரியலே இல்லை பேசுறதுக்கு, அதை நான் மீட்டிங்கில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கிடைக்கும் போது யோசிக்கிறது, வாயை திறந்தால் போய் தான் வருது, நான் என்ன பண்ணுறேன். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து ஆயுர்வேதா வரைக்கும் போனால் நடுவில் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ வேர்ட் தட் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ வாட் இஸ் தி ஹைபாதசிஸ், வாட் இஸ் த ஃபைனைட் ஸ்டேட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்குறது. சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் ஃபைனைட் ஸ்டேட்டாக கேட்கும். இங்கே ஆர்ட் இதில் இருந்தேன்னா, லிட்ரேச்சர் ட்ரெடிஷனில் இருந்தேன்னா அது இன்ஃபைனைட்டில் இருக்கும். சயின்ஸில் இன்ஃபைனைட் கொஸ்டின் கேட்டான்னா ஐ வாண்ட் திங் ஒட்டிடுவா, அவள் திரும்பி சயின்ஸுக்கு போக மாட்டான். சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுன்றது உலகத்தில் ஒரு ஃபைனைட் செட் ஆஃப் திங்ஸ். ஒரு கேட்ஜெட் பண்ணேன்னா அது இவ்வளோ தான் பண்ணணும், ஒரு 100 ஆக்ஷன் பண்ணணும், 10,000 ஆக்ஷன், மில்லியன் ஆக்ஷன் பண்ணணும். நீங்கள் இந்த சாட் ஜிபிடினா கூட அது ரெப்படிஷனுக்கு ஒரு லிமிட் உண்டு. இந்த கோடியில் போனேன்னா அவள் வெல்பீயிங் தான் சொல்லுவாள், இருக்கிறத எப்படி ஒழுங்காக வச்சுருக்க. ஆயுர்வேதா ஆஸ் அ சயின்ஸ் well-being தான் அட்ரஸ் பண்ணணும். இட் won't fix you. It will make sure that you don't fall sick. அவளோட பேசிக் டெனட் அந்த மாதிரி. இதில் பியூட்டி என்னென்னா, இந்த ஃபைனைட் ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கிற இதெல்லாம் மனுஷன் பண்ணுது. இந்த கோடியில் இருக்கிறது பகவான் பண்ணு, இந்த கோடியில் இருக்கிறது பகவான் பண்ணு. ரெண்டுமே உபவேதம். மியூசிக், டான்ஸ், ட்ராமாலாம் உபவேதம், ஆயுர்வேதமும் உபவேதம், வேதத்தோட சேர்ந்தது இதெல்லாம். அது அந்தந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ல வேதவியாசர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நாங்கள் பண்ணுறச்சே we want to know the connection. How do you go from infinity, go through the wellness route and come back to infinity through a finite space of things? ஏன் இந்த ஃபைனைட் ஸ்பேஸ் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, அதுதான் நம்ம ஃபைனைட்டாக இருக்கிறது நம்மளால் காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ண முடியும், இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கிறது காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் இதுக்கு ஆத்ம வித்யாவை சேர்த்து விட்டாரு. இது என்ன பேர் இருக்கு, அபரவித்யாவா பரவித்யாவா, என்ன பேர் இருக்கு, whatever my Sanskrit professor says. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் சௌரியமாக இருக்கலாம், சம்பாதிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். At some time you will ask a question, why the hell am I doing this? I have everything I want. What next? So if you don't have anything, you will say, I need a $200,000 job, which is what a normal person asks for, and somebody will say, I want $1 million job, I want to become a billionaire, I want to become a trillionaire, something you will say. And you will rotate in the space. அது கொஞ்ச நாள் ரொட்டேட் பண்ண போர் அடிச்சிடும்.
நீங்கள் இந்த பாடியில் இருந்தேன்னா போர் அடிக்காது. So for human living, you need that. For to live like a human being, you need this basic Indian tradition, culture, Sanskrit, Vedas, and Upavedas. To just exist in this world in a dignified manner, you need the material, the ability to collect the material comforts. இந்த ரெண்டும் வந்து மாற்றி மாற்றி வரும். நீங்கள் ஒன்றை ஓவர் எம்பசைஸ் பண்ணிட்டேன்னா இன்னொன்று கஷ்டப்படுது. ஸோ நீங்கள் வந்து பாடசாலையிலேயே இருந்த பையனை பிடிச்சி கேட்டேன்னா 25 வயசில் நான் குடிமைச்சல் இருக்கேன்னு எனக்கு யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இங்கே வந்து கேட்டால் எனக்கு பணமே போகல, நிறைய இருக்கானா, பட் யூனோ ஐம் நாட் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னா. ஆத்ம வித்தை வந்து உங்களை நன்னா இருக்க சொல்லித்தருது. மெட்டீரியல் வித்தை வந்து டுடேஸ் லிவிங், இந்த ஃபைனைட் ஸ்பேஸ், ஃபைனைட் டைம். ஸோ நீங்கள் இந்த பக்கம் போனேன்னா அந்த ஆத்ம வித்தை, பிரம்ம வித்தை ரெண்டையும் சேர்த்துட்டேன்னா பகவான் வேணும். இதை அனுபவிக்கிறது எப்படி இதுக்குள்ள போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு ருச்சி கிரியேட் பண்ண வேண்டியது தான் எங்கள் வேலை. எல்லாரையும் ஆக்ஷன் போயிட்டுலாம் கொண்டு வர முடியாது. இது ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு, பட் அதில் கொண்டு விட்டுருவா, எங்களால் கொண்டு வர முடியாது. வீசுத்தின் இருப்பேன். லாஸ்ட் வீக் ஐ was telling my friends, I saw the richest home in Los Angeles, $330 million house. I was on a helicopter, about 500-600 feet above that house. இதை பார்த்தா நம்ம அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கு. Perspective from where you live. How do we give this perspective to people to appreciate a body of knowledge? அது வந்து லேசில் வராது, அனுபவிச்சவர் தான் சொல்ல முடியும். இவெல்லாம் அனுபவிச்சவர். அதான் சொன்னேன் அம்மாவுக்கு, நீங்கள் இருக்கிறது எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். நாங்கள் அதே அனுபவம்னா நாங்கள் பண்ண வேண்டியது பர்ஸ்பிரேஷன். நீங்கள் 10%, நாங்கள் 90%. அந்த 10%க்காக தான் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஒரு இது சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 2 மாதம் ஆகும். ஸோ திஸ் transition between an eternal truth and a confined, man-created, finite space movement of things, and the inspiration you get from achievers, the perspiration that is required if you want to achieve, is what we want from our distribution people. Thank you. Thank you, sir, for rendering an impactful presidential address on the 9th International Day of Yoga and taking us all on a virtual trip around the university and the art of Bharatanatyam with Purushartha Sadhana. Now let us witness a special yoga demonstration by Mr. Ashrat and his sister Ovia. Ashrat is a first-year engineering student from the Department of Computer Science Engineering, and his sister Ovia is in 10th standard. And Ashrat has won the Tamil Nadu State Gold Medal in the National Youth Sports Federation and a national participant in Game Federation of India. His sister Ovia is in 10th standard and has won the Kelo India Award. Center.
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु Thank you, Ashrita Novia. That was a splendid performance. With the aim to achieve the objective of safeguarding our culture and value system, Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya promotes Sanskrit, Hindu studies and Indian culture as its major programs to conserve Vedas, Shastras and Samhitas, which are the fundamental aspects of preserving our Indian culture and heritage. Indian culture and yoga has been incorporated as a part of the curriculum, and we are proud to be one among the few universities which has introduced a program on Hindu studies. The university also provides a platform for interested learners to learn music, yoga, painting, sculpture, etc. for promoting cultural exposure, social harmony, improved emotional expression, and appreciation of diversity. SCSVMV recognizes the sustained excellence of outstanding faculty in every field of knowledge by conferring the title of Distinguished Professor to increase the academic exposure of the students and to develop the faculty competency and proficiency in the respective field. We seek to provide value addition for the students by inviting the doyens in the field of Sanskrit and fine arts and enabling the students to enjoy the fragrance and flavors of different fields while excelling in the respective field of knowledge. This effort is a major step to provide opportunities for students to get involved in a variety of activities that will turn them into value-driven individuals with the ability to comprehend better. Erudite scholars have been conferred distinguished professorships in Sanskrit and fine arts in the recent past by our university. Brahmashri Mahamahobadhyaya R. Krishnamurti Sastrigal, retired principal of Madras Sanskrit College, who has specialized knowledge in Vedas. Brahmashri Mahamahobadhyaya Mani Dravid Sastrigal, with excellence in Advaita Vedanta and Vyakarna. Brahmashri Mahamahobadhyaya Kupa Ramasubramanian Sharma in Mimamsa, and Sangeeta Kalamidhi Neyveli Santanagopalan for his exemplary contribution to Carnatic music, decorate the crown of SCSVMV as our distinguished professors. Brahmashri Maheshwara Nambudri was conferred the title of Visiting Professor in Sanskrit for his expertise in Advaita Vedanta. Now we have the honor of having two more gems being conferred the title of Distinguished Professors under the Faculty of Sanskrit and Indian Culture for Sanskrit, Hindu Studies and Fine Arts in recognition of their exemplary accomplishments in the field of Bharatanatyam, a Purushartha Sadhana and the finest manifestation of the culture of the society, which leads a person to live an ideal life in the path of righteousness, prosperity and fame. Dr. Padma
Subramaniam, Director, Nrityodaya, Chennai, India, Padma Bhushan awardee, and Srimati Chitra Vishweshwaran, Founder, Chidambaram Academy of Performing Arts at Chennai. Let me, though Dr. Padma Subramaniam and Srimati Chitra Vishweshwaran do not need any introduction, I am trying to spell out a few words about them, like a child trying to collect seashells on a vast seashore about their achievements. Born to K. Subramaniam, an internationally reputed film pioneer and freedom fighter, and Meenakshi as music composer and a lyricist in Sanskrit and Tamil, Dr. Padma Subramaniam is acclaimed as a rare combination of a dancer, research scholar, choreographer, music composer, singer, teacher, author, Indologist, and of the most outstanding artists of today. She has a bachelor's degree in music, master's in ethnomusicology, and PhD in dance. Her music training was under the famous Sri B.V. Lakshman and Shirley Chowdhury. From Dandaragar Pani Pillai, she learned Adavus. From Gauri Amma, she learned Abhinaya. From various teachers, she learned 150 different Adavus. She did her thesis on Karanas in Indian dance and sculpture, as seen in the temples of Chidambaram, Tanjavur, and Kumbakonam, for her PhD in Annamalai University. She reconstructed these movements in its entirety through a correlated study of literature, sculptures, and inscriptions, coupled with her own experience as a dancer. Her research has established the unity of all Indian dances under the umbrella of Natya Shastra. Based on her extensive research, she coined the title Bharatanatyam, redefining the term Bharatanatyam. She has designed the sculptures of 108 Karanas of Lord Shiva and Goddess Parvati in black granite for the Nataraja temple at Satara in Maharashtra, an undertaking she took on Kanchi Mahaperiyava's bidding. She discovered and revived the long-forgotten grammatical artistic base in Marga, the path shown by sage Bharata, common to all Indian forms, which coexisted with the indigenous groups till about 5 centuries ago. Dr. Padma Subramaniam is the recipient of many awards, including Padma Bhushan, Padma Shri, Sangeet Nadak Academy Award, Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu, Bharata Shastra Rakshamani from His Holiness Jagadguru Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peedam, Nada Brahmam from Nardagana Sabha in Chennai, and Soviet Land Nehru Award. The prestigious Fukuoka Asian Cultural Prize from the Japan for her contribution in development and harmony in Asia. She has served as a non-official member of Indo Subcommission for Education and Culture. She has also been a member of General Council of Indian Council for Cultural Relations, the Executive Committee of the Sangeet Nadak Academy, New Delhi, and the Tamil Nadu Iyalisai Nadaka Mantram, Chennai. She has been associated with many universities and is also a member of the Advisory Committee for Chennai Doordarshan. She is now the director of Nrityodaya, the dance school founded in 1942 by her father in Chennai. We are happy to have you now, Ms. Madam, and may I request our Vice Chancellor sir to confer the citations, and may I request Naveen sir to read the citation. Sri Gurubhyo Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Vayam Pramuditaha Niyojayamaha Dr. Padma Subramaniam Mahodayam Padma Bhushana Puraskritam Vishishta Acharyatena Samskrita Bharatiya Samskritihi Evam Lalita Kala Vibhagayoho Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaye Manika Vishwavidyalaye Kanchipure Ekavimshatihi June Trayovinshatyuttara Dvisahasram Dinankatah. We are pleased to appoint Dr. Padma Subramaniam Padma Bhushan Awardee as Distinguished Professor in the Department of Sanskrit and Indian Culture and Fine Arts at Sri Chandrasekharendra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya, deemed to be University, Kanchipuram,
with effect from 21st June 2023. Hara Hara Shankara. Jai Jai Shankara. Professorship in the Faculty of Sanskrit and Indian Culture for Sanskrit, Hindu Studies and Fine Arts. Thanks, Madam, for accepting to be on our board. Now it's time to spell a few words about Srimati Chitra Vishweshwaran, Madam. Chitra Vishweshwaran, Madam, is a legend in the field of Indian dance. Has the distinction of being a scholar, thinker and seeker with a deep-rooted training in dance and music, an eclectic background covering Carnatic music, Western ballet, Manipuri, Kathak, Rabindra Nitya, Rabindra Sangeet and theatre. She is an eminent dancer, intuitive teacher, choreographer par excellence, composer and lyricist. She has presented her work in solo and group at several prestigious venues and festivals, nationally and internationally, including United Nations, UNESCO, BBC International Telecast for India's 50th year of independence, the French Opera, and in the presence of several spiritual heads and heads of state, among several others. One of the first dancers to perform at the first Natyanjali festival at Chidambaram Temple, the pioneering Bharatanatyam dancer to design and use lighting creatively as early as 1970s. The first Bharatanatyam choreographer to be commissioned to present choreographies by the Opera of France. A sought-after speaker who has presented contributive papers, lectures, lecture demonstrations at prestigious cultural forums and universities across the globe. A board member at Kalakshetra Foundation and Bharatiya Vidya Bhavan. Her passion towards dissemination of the arts led her to create several outreach programs, noteworthy amongst these being the outreach program of classical dance and music training imparted to the less privileged in non-metro areas under the aegis of Sri Muthukrishna Swami Mission, wherein she is Dean of Fine Arts Wing. She has to her credit the Kalaimamani Tamil Nadu State Award, Natyakala Acharya from Madras Music Academy, Padma Shri in 1992, Sangeet Nadak Academy Puraskar in 1987, Arshakala Bhushanam by Pujya Shri Swami Dayanand Saraswati, and in the international level, for the sake of honor, Rotary Award, Nritya Ratnagara, Cleveland Aradhana Committee Honorary Citizenship of the City of Bourges, France, Japan Foundation Award for Excellence in 2000. We are honored to have you, Madam. And now, I may request Shanmuga Priyadashini to read the citation, and Vice Chancellor Sir will confer the citation. Shri Gurubhyo Namaha Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Vayam Pramuditaha Niyojayamaha Srimati Chitra Vishweshwaran Mahodayam Padma Shri Puraskritam Vishishtacharyattvena Samskrita Bharatiya Samskritihi Evam Lalitakala Vibhagayoho Shri Chandrasekharendra Saraswati Vishwamahavidyalaye Manita Vishwavidyalaye कांचीपुरे एकविंशतिः जून त्रयोविंशत्युत्तर-2000 दिनांकतः we are pleased to appoint Srimati Chitra Vishweshwaran Padma Shri awardee as distinguished professor in the Department of Sanskrit and Indian Culture and Fine Arts at Shri Chandrasekharendra Saraswati Vishwamahavidyalaya, deemed to be University, Kanchipuram, with effect from 21st June 2023. Shri Gurubhyo Namaha.
a small memento to our board members with the blessings of our acharyas. Thanks to the madams for accepting our offer of appointment. Thank you so much. May I now request the dignitaries on the dais to bless the students who made a special yoga demonstration for us today with a small token of appreciation. May I request Ashrath and Ovia to come on stage to receive the memento. Thank you once again. The most awaited time has come. Let us sharpen our ears to hear the golden words of Dr. Padma Subramaniam. May I request Padma Subramaniam Madam to deliver the special address of the day. Om Sadgurubhyo Namaha. இந்த மகத்தான ஒரு ஸ்தாபனத்தில் இப்பேற்பட்ட ஒரு கௌரவத்தை எனக்கு அளித்ததற்கு முதலில் காஞ்சி மகா பெரியவர் அவர்களுக்கும் பூஜ்ய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி அவர்களுக்கும் பூஜ்ய விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வந்தனங்களை தெரிவித்துக்கொண்டு, with all humility, I accept this great honor that has been bestowed upon me by your great Vice Chancellor, Dr. Raghavan, who said he can't speak, but he put to shame all those who claim to be great speakers.
we had science, we had arts, we had appreciation, we had philosophy. It was a holistic approach to a very good way of life that we heard from your Vice Chancellor. My dear youngsters here, my blessings to you and to all the lecturers and my colleagues who have come here, my greetings, my pranams to Sri Subramaniam and Sri Ravi, who are also on the dais. It's actually difficult to speak after being felicitated. I feel very, very strong when someone scolds me. நம்மளை திட்டிட்டா திருப்பி பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். நம்மளை பற்றி புகழ்ந்து பேசிட்டா அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு எம்பரஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கிறேன் நான். I owe all this to Guru Kataksham, Mata Pita Guru Devam. And from the time I was a baby, I was taken to Mahapariva. I had that extraordinary privilege because to get an honor like this from a university named after that God in flesh and blood whom all of us had experienced is something which is something which I can't even think of words because I'm really emotional. Getting an award from about 150 institutions cannot be equal to this one honor that I have. Your Vice Chancellor has given me a very big responsibility. நான் கேள்வி கேட்டது தப்பாக போச்சு. டிஸ்டிங்விஷ் ப்ரொஃபஸருங்கிறீங்களே நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன். இதுதான் லெட்டர்லேயும் கேட்டேன். இன்றைக்கி வந்தோடனே முதல்ல உள்ளே நுழைஞ்சோடனே அதான் கேட்டேன். ஏன்னா இங்கே இந்த அவார்டு வாங்கிக்கிறதுக்கு வரத்துக்கே சென்னையிலேருந்து வரத்துக்கு 2.5 மணி நேரம் ஆகிடுது. ஸோ வாரம் லெக்சர் கொடுக்கணுமா? இங்கே டான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்களா? ஐ ஹேட் 100 questions in my mind. எனக்கு எதுவுமே தெரியாமல் கூப்பிட்டு ஒரு பொறுப்பையும் கையில் கொடுத்துட்டு what he said today is something 100 times more challenging than teaching dance. கூப்பிட்டு பெருசாக ஒரு குருவி தலையில் பனங்காய வச்சுட்டேன். He has not asked me to teach you dance. No. It's just not moving your limbs. He went into the root of the entire thing, a holistic way of understanding art, science, and philosophy. And where do these meet? How do we integrate all this? I would request you to strengthen your Tamil department also. There's a university is in Tamil Nadu. Definitely Tamil department must be strengthened. And particularly this is the time when Tamil is taught in the right way to make the students understand that the Tamilians are part of the whole of Bharatiya culture and we are not taniya thunda onnu varala
நம்ம ஆலமரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விழுது, a part of a banyan tree. And this needs to be told to the Tamil students, which is not happening in Tamil Nadu, I think. And only where Sanskrit and Tamil exist together, you can have culture. Not only culture, you can have the idea of, I am Bharatiya, I am Indian. If you want to have that kind of a nationalistic outlook, which is the need of the hour, I'm saying this because even the presence of a Shengol is irksome for some people. Shengol is not something special only for Tamil Nadu, though it was Tiruvavaduthurai Adinam who went and gave to Pandit Nehru. Dharmadanda is a common thing for the entire Hindu culture. It is there in Cambodia. You can have such sculptures and paintings all over Southeast Asia. Scepter is something which is common even in Europe. Somebody was asking a question. It is not monarchy that we have, it is democracy, and why give a Sengol? Sengol is not for monarchy. Sengol is a symbol of justice, needi. அந்த நீதியை தவறாம அரசாளனுங்கிறதுக்காக ராஜகுரு கையால அரசனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கோல், அது வளையாத இருக்கக்கூடிய கோல். நீதி தவறினால் செங்கோல் வளையும். இது சிலப்பதிகாரத்திலையும் இருக்கு. ஸோ who brought this out? இந்த மாதிரி ஒரு செங்கோல் இருந்தது. அதை transfer of power from British Raj to Indian government. இதுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் asked for ஏதான ஒரு symbol இருக்கா? How do you proclaim? In what way do you proclaim that there is a transfer of power? Nehru had no answer. Nehru was a great nationalist, but he had no, what could I say, Samskriti. Samskaram, Samskriti ila vera vishayam. He was a nationalist, yes. Completely brought under the British system of education. So he didn't have an answer, but he had the humility to ask Rajaji. And Rajaji immediately came where? He came to Kanchipuram. He asked Kanchi Mahaperiva, what do we do about it? And it was Mahaperiva who said, go to Tiruvavaduthurai Adinam. Ask him for a Shengol and take him to present that Shengol. In fact, Rajaji's idea, நீங்க வரக்கூடாது, நான் வரக்கூடாது, நான் வரும் சன்னியாசி. That was Mahaperiva's answer. He said a Rajaguru must go and give. Look at the minutest difference. This is culture. You must understand this as culture. Culture is just not a set of books kept in some library which you don't read at all. Or just some monuments. Monuments even declared by UNESCO where there is no puja. Then it is not worth calling it a temple. A temple is a place where it is a living temple where there is worship. So just proclaiming we have UNESCO monuments, that is not just culture. Monuments are there all over the world. Much older monuments are there. So the spirit of our culture has to be digested, read and digested through an experience.
This is what the next generation must be given. So culture, again, it's a very complicated concept. Where do you start explaining culture? Again, you have to turn the pages of Devathin Kural. Mahaperiva has explained culture. He says culture has a common root. College, culture, kalvi, kalacharam, everything comes from one common root, kal, meaning learn. Even college comes from that. He says it's a common word. And culture is refinement. Culture is just not music and dance. Culture is, as I said, it's just not understanding or appreciating a painting. That too, sometimes I'm a dud as far as modern art is concerned. Sometimes I don't know if I'm looking at a modern painting right side or upside down. ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குது. ஒரு வேடிக்கை ஒன்று சொல்கிறேன். என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று நடந்தது. And there was one modern artist from Italy. He claimed to be painting my dance. அப்படியே 12-13 பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணிட்டார் அவர். பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொண்டு வந்து பேக் ஸ்டேஜ் எனக்கு ஹி ஷோட் மீ. ஐம் டெல்லிங் யூ ஆனஸ்ட்லி, நான் எந்த பக்கம் பார்க்கணுன்னே தெரியல. நான் சொன்னேன், வேர் இஸ் மை ஹெட்? ஐ ஹேட் டு சர்ச் ஃபார் மை ஹெட், சர்ச் ஃபார் மை லெக்ஸ். எனக்கு தெரியல. I said, where am I here in this painting? He said, it's not you, it is only your spirit. ஐயோ, என்னோட பிசாசா? இது செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை நான் சொல்கிறேன். அதனால தான் எனக்கு மாடர்ன் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனுக்கு வான்னு கூப்பிட்டா நான் வரலன்னு விடுவேன். ஏன்னா எனக்கு புரியலைன்னா அவாமோசம்னு நான் சொல்லலை. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட். Because concept of art has been changing. And more important than that, in our culture, in Bharatiya, let me say blatantly, Hindu culture, art had a purpose. As he beautifully said, it is to communicate. If that painting doesn't communicate to me, I don't consider it an art as a Hindu. இன்ஃபரன்ஸ்னாக்கே எவ்வளோ தான் இன்ஃபர் பண்ணுறது? இதே மாதிரி இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு 12 பெயிண்டிங் கொண்டு வந்து காமிச்சார். நான் இது வந்தத்துலேருந்து பண்ணின்னு இருக்கேன். என்னடா சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தா எருமை மாடு. பஃபலோ வாஸ் ஹிஸ் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஆல் 12 பெயிண்டிங்ஸ். பரவாயில்ல, ஈவன் தட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் ஃபார் அ ஹிந்து. பஃபலோ யமனோட வாகனம் தானே, அதனால் அதுக்கும் நம்ம கும்பிடு போடலாம். ஆனால் எங்கே இருக்கு அந்த பஃபலோன்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியல. எதுக்குப்பா பஃபலோனாக்கு? பஃபலோ ஹேவிங் அ பாத் இன் அ டர்ட்டி பாண்ட். அது கூட அழுக்கு குட்டை தான், நல்ல குட்டை கூட கிடையாது. என்ன நெகட்டிவ் வே ஆஃப் திங்கிங். Our arts are very positive. Mangalam, it has to bring auspiciousness. Why was the dancer taken into the temple to dance? Because and the vibration is supposed to cause auspiciousness in society. So that is the purpose of Hindu art. தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காகத்தான் நாட்டியத்தையே உண்டு பண்ணுறேன்னு சொல்லி பிரம்மா சொல்கிறார் நாட்டிய சாஸ்திரத்தில். அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டலைன்னா அந்த நாட்டியம் நமக்கு என்னத்துக்கு? எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் தி கேனப்பி ஆஃப் தர்மா. தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் தானே. புருஷார்த்தம் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்பர் 1 இஸ் தர்மா. இப்போது நம்ம நாட்டியத்தை புருஷார்த்தம்லாம் கொடுக்கறதுங்கிறா. அது என்ன முதல்ல கொடுக்கணும்? தர்மந்தான்.
ஆடுறவளுக்கும் தர்மம் இருக்கணும், பார்க்குறவளுக்கும் தர்மம் இருக்கணும். தர்மத்தை கொண்டு போய் அவளுக்கு சேர்க்கணும். I should not make my audience more foolish. The purpose of art is to give wings for the aspiration of the human soul to soar high. This is Hindu way of thinking. அது ஸ்கல்ப்சராக இருக்கட்டும், பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸ்கல்ப்சர், பெயிண்டிங், டான்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் அக்கா தங்க. ஸ்கல்ப்சர் அண்டு டான்ஸ் வந்து ட்வின் சிஸ்டர்ஸ். இது இல்லாமல் அது இல்லை, அது இல்லாமல் இது இல்லை. மியூச்சுவல் இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் இன்றைக்கி இந்த குழந்தைகள் யோகா பண்ணா போயிடுதுங்களா, எக்ஸ்ட்ராடினரி. அது உடம்புல எலும்பே இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இங்கே இருக்கிற ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும். போன்ஸே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி பழக்கம் பண்ணணும். இந்த அண்ணாவும் தங்கையும் பண்ணும்பொழுது அந்த வாத்தியார் ரொம்ப அழகாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கார். தனித்தனியாக பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அது 2 ஆசனத்தை 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணால் எப்படி ஒரு பேட்டர்ன் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் வச்சு க்ரியேட்டிவாக அந்த யோகா ஆசனத்தை பண்ணினா இன்றைக்கி பண்ணின ஒவ்வொரு யோக ஆசனத்துக்கும் நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் பேர் இருக்குது. கரணங்களுக்கும் யோகத்துக்கும் அவ்வளோ சம்பந்தம். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு greet you all when we are celebrating International Yoga Day. யோகான்னா ஆனால் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இன்றைக்கி நல்லா தெரிஞ்சு கொடுத்து. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் அமெரிக்காவில் வந்து is presiding over the yoga ensemble which is consisting of people from all over the world. இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம் அங்கே. Thanks to our Prime Minister for taking yoga to a global level. And mind you, he is preaching what he practices. அவரே யோகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவர் தான். அவர் முகத்தில் பார்த்தா அந்த தேஜஸ் தனியாக தெரியும். இல்லைன்னா இவ்வளோ பேர் அப்போஸ் பண்ணுறச்சே எதுவுமே கண்டுக்காமல் அவர் மாட்டுக்கு சாந்தமாக முகத்தை பாருங்க, என்ன பிரசாந்த, பதில் கூட சொல்கிறதில்ல அவர். அது யோகம் பண்ணால் தான் முடியும். பிகாஸ் த வெரி வேர்ட் யோகா மீன்ஸ் a combination of discipline of body and mind. இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் யோகா. நம்ம வெறுமனே இந்த குழந்தைகள் அந்த லெவலில் பாடி அஸ் எக்ஸசைஸ், ஆசனம் லெவலில் ஹட்ட யோகம் பண்ணலாம். பட் யோகா இம்ப்ளைஸ் discipline of body and mind. If you can do practice yoga, you can attain the status of a sthita prajna, which Bhagavad Gita நமக்கு உங்கள் சான்ஸ்கிரிட் டீச்சர்ஸ் கற்றுக் கொடுப்பா. துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக, ரொம்ப துக்கம் வந்தாலும் பயந்துக்காமல், ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் லாட்ரி ஷீட்டில் திடீர்னு 1 கோடி வந்துவிட்டாலும் தலை தெறிக்க ஆடாமல், அந்த ஒரு மென்டல் ஈக்குவிலிப்ரியம் இருக்கணும்னா அதுக்கு யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இன்றைக்கி டாக்டர் ராகவன் பேசும்பொழுது, என்னையும் சித்ராவையும் பற்றி பேசும்பொழுது, எங்களால் ஒவ்வொரு மசிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். இட்ஸ் நாட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மசில் அலோன், வி கண்ட்ரோல் அவர் மைண்ட்ஸ். நாங்கள் கிருஷ்ணான்னு நினச்சின்னு போய் நிற்கிறோம், ராதான்னா ராதாவை ஆயிடுறோம். அது அபிநயம்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ ஹர்ட் மை டியர் யங்ஸ்டர்ஸ் ஹியர்? நீங்கள் கேட்டிருப்பேன், நான் கேட்குறது அவளை. பீப்புள் அட் த பேக், அபிநயம்னு பேர் தெரியுமா? அபிநயம் மீன்ஸ் கம்யூனிகேஷன். அதுதான் அவர் சொன்னார். In one word, what is Abhinaya is to internalize what is external and
externalize what has been internalized. அவ்வளோதான் அபிநயம், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நீ தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா, நாய் வேஷம் போட்டால் கொலைக்கணும், கேட்டிருக்கேளா? எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லிட்டா. அப்போ அந்த சமயத்தில் நீ நாய் வேஷம் போட்டால் நாயாக மாறணும். நாயாக மாறினாலும் மறந்து போயிடக்கூடாது. அந்த நாயை நான் அபிநயிக்கிறேன், ஆனால் யார் அதை அபிநயம் பண்ணுறா? நான் பண்ணுறேன். அந்த நான்கிறது தான் அவேர்னஸ், அதுதான் பகவான். அதைத்தான் இங்கே மகாபெரிவாள்லாம் நமக்கு சுவாமிகள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற அந்த அத்வைத்தம்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக புரியணுன்னா நீங்கள் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் தான் புரிய முடியும். For a second I am a beggar, for another second I am Mahalakshmi. இதனால எனக்கு ஒன்றும் குறைஞ்சுடலை, அதனால எனக்கு ஒன்றும் ஏறிடலை. நான் நானாக தான் இருக்கேன். அந்த நான் இருக்கே, அது யார்? அதுதான் அத்வைத்தம். ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று our entire பாரதிய கல்ச்சர் இஸ் இன் எ வெப்ட் ஸ்டேட். ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை பிரிக்கவே முடியாது. அதை புரிஞ்சுண்டாலே பாரதிய கல்ச்சர் புரிஞ்சிடும். With this preliminary talk for you, I thank the Vice Chancellor and the board for having chosen me for this coveted honor. And I just want to assure you, sir, whatever duties you give me, I hope I will be able to. Thank you. Thank you, madam. We are looking forward to host you in many more future events and a long-standing collaboration. Now it is time to invite Srimati Chitra Vishweshwaran madam to deliver the special address. दक्षिणामूर्ति समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां. ओम नमो भगवते मुक्तकृष्णाय. Respected people on the dais and respected members, Sahridayas, I would say. When Dr. Raghavan spoke of this place, he said it is not a Mahavishwavidyalaya, it is a temple. I feel so deeply honored and humbled to be invited here and the distinguished professorship being conferred upon me. I am humbled, I am delighted, I am awestruck. My mind flies along lines of how can we be of help? Can I even be that little squirrel that helped in the bridge? And to receive this honor, Padma akka oda tahadi enna என்ன ஸ்தானம், அதே மேடையில் நின்றுண்டு
இது வாங்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா? இது நான் சும்மா வாய் பேச்சுக்காக சொல்ல. இங்கேருந்து I feel it. It is a very, very sincere statement. But perhaps God ordained that because we come in the same parampara. That is what Padhu asked me to share with you all also. Both of us have studied from various other teachers, but we both have studied under the great creative visionary Valur Ramaya Pillai. And maybe the cosmic ordained that both in the same parampara should be on the same stage together. There is so much that has been beautifully delineated by Dr. Raghavan. And Padma Kekanama, ava pesurdo, avalodu knowledge, it's so deep that you can sit and listen open-mouthed. In fact, I was wondering, Naina Peshada, what is left to speak? And now let me take off with a few points made by both of them. Dr. Raghavan spoke of the finite and the infinite. What is the finite part of our art forms? What is the infinite part? Is art separate from culture? Is culture separate from art? In fact, it is the art of any nation, of any people that reflects the true culture of that nation. The fact that all our arts have revolved around the temple. Taniya Natyam, Natya Shastra, ellam part of a whole that. And what young students should remember is, you may study dance or music or both or painting or sculpture, but for every one of them, the finite is our ilakyam, our vyakaranam, our theory, our Lakshana Granthas which describe how the Lakshya developed over years, and the practice as we see it today, as we take it further. But it should not remain at that physical level, because then it is a mere physical discipline. And this is finite. And it is finite because it is man-created. If it was created by God, this aspect of the arts, it would be infinite. And that is what they are meant to be, the purpose of art in our country. Because they all begin as physical disciplines. As Dr. Raghavan said, how many muscles do we use in the eyes when we do the different bhavas? How many muscles do we use when we do a Priyankana or a Samasthanaka or whatever? Which muscles do we use when you have to sit in a perfect Taramandi, which is discussed, till you tire of it? All that is the mere physicality of it. As he said, if you become one with the art, you do not bother about the muscles. If you become one with the adavis, the jatis, the movement, you don't think of it as mathematics, though there is implied mathematics. There is algebra, there's geometry, there's movement, there's addressing space, there is addressing vertical space, there's addressing horizontal space. எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் when you dance, you don't take these when you want to rise above a particular level. இதெல்லாம் வச்சிடணும். செம்பை வைத்தியநாத பாகவதர் ஒரு தடவை சொன்னார், தியரியெல்லாம் படிங்கோப்பா, ஆனால் பாடுறச்சே அதெல்லாம்
வச்சுட்டு வந்துடுங்கோ, அப்படியே மேடையில் அனுபவிச்சு பண்ணுங்கோ. ஸோ இஃப் த ஃபைனைட் ஹேஸ் டு பிகம் இன்ஃபைனைட், இட் ஹேஸ் டு பிகம் அன் அனுபவம். அந்த அனுபவமானால் தான் இது ஃபிசிக்கல்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும், இமோஷனல் லெவல். ஆஸ் பது செட், we have to become Krishna when we come there. We have to experience. அங்கே வந்தால் ஒரு க்ஷணம் பத்ரகாளியாக நிற்கணும், இன்னொன்று பக்கம் அப்படியே பக்தனாக நிற்கணும்னா அதுக்கு ஏத்தாப்பில் யூ பிகம் ஒன் வித் த கேரக்டர். But while not forgetting the self, you still communicate. That is the dichotomy. And that is when the Aham Brahmasmi comes. So, so does, for instance, I'll take dance as an example because I've been invited here as a dancer. But dance is just one aspect of this great culture which we all experience. அதில் நவரசாண்டு உண்டு. அவர் இந்த கையை பற்றி சொன்னார். இதே கைகளை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணோம். ஆனால் இந்த கைகளை மாத்திரம் யூஸ் பண்ணி, if you only use our Hasta Vedas and our Pada Vedas and our Griva Vedas and whatever, will we really be able to communicate? Because the intent of what we need to communicate has to be experienced by us. It's not just a word-to-word translation. Chillavela, what people do is in the Telugu padam kuduthirka, they'll go to a Telugu Pandit and say, kunja artham ezhudi kudungo. He will write the meaning, but the layers of interpretation, the subterranean level rivers that flow beneath, that is what makes it a very inclusive, holistic tool of communication. So, when do they only teach us as dancers to express, or they also teach us to control? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த கண்ட்ரோல் தான் leads you to a higher path. எல்லாத்தையும் அடக்கிறது கஷ்டம், சும்மா குதிக்கிறது ஈஸி. சின்ன வயசில் தான் பண்ணுவோம், ஃபிசிக்கலி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் போக போக ஆன்மீக அபிவிருத்தி இருக்கணும்னா ஆனந்தமய கோஷத்தை தட்டி எழுப்பி அந்த நிலைக்கு போகணும்னா கண்ட்ரோல் வரணும். பிகாஸ் as was said, can we laugh and then immediately cry? An example. Why? In life, some incident may have happened where you are crying within you, your soul is crying. But when you come on stage, you have to laugh. And you have to laugh. And that is the control that our art forms give us. எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே மூழ்கி, as Padhu said, it gives you those wings to fly. இல்லாட்ட சும்மா இங்கேயே உட்காண்டிருப்போம். அந்த எரும மாடு பெயிண்டிங் சொன்னால அது மாதிரி எரும மாடு இதாக உட்காண்டிருப்போம். இந்த ஃப்ளை பண்ணினோம்னா இந்த உணர்வு வரணும். ஆடுற வாழ்க்கை, பாடுற வாழ்க்கை, பெயிண்ட் பண்ணுற வாழ்க்கை, சிற்பத்தை செதுக்கிற வாழ்க்கை, எல்லாருக்குமே அந்த உணர்வு இருக்கணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும். So it teaches us physical expression, it teaches us emotional expression, it teaches us control also. அப்புறம் எவ்வளவு தேடி தேடி படித்து எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அவர் சொன்னார், மகாபெரிவா சொன்னார், ஒவ்வொருத்தரும் வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறா. அதெல்லாம் படித்து நாங்களும் குழம்பி அப்புறம் பட் வாட் கேன் வி take the essence from it? அதெல்லாம் பண்ணச்சே எவ்வளோ மென்டல் அண்ட் இன்டலெக்சுவல் டிசிப்ளின். பட் தட் இஸ் த எண்ட் இன் இட் செல்ஃப்ன்ட்டு நம்ம நினச்சிட்டா we cannot find those wings. Because why have these art forms been created? Why in our country, Sanatana Dharma,
இருந்த இடங்கள்லாம் ஏன் வந்து கோவிலை சுற்றி தான் எல்லாமே நடந்தது. தட் வாஸ் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஆர் சொசைட்டி. அது சங்கீதமாக இருக்கட்டுமோ, நாட்டியமாக இருக்குமோ, அங்கே வந்து அந்த சிற்பங்களாக இருக்குமோ, அங்கே வந்து ஒவ்வொன்றும் அந்த இந்த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் மேக்கிங் டெம்பிள் ஜுவல்லரி, ஆஃப் வீவிங், ஆஃப் மேக்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், all of that revolved around the temple. And you see the parallels. எல்லாமே in context நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா, for instance, look at this beautiful thing. Orissala, you have the Maharis, where they offered the dance. They were dedicated to the temple and they offered the dance to Jagannatha and Balarama. Then you have the Kalavantalus in Telangana, Andhra Pradesh. You have the Devadasis in the south of India. Yellame dance, as a Purana say, were part. Geetam, Vadyam, Tata, Nrityam. All of them were part of the ritual of worship in the temples. Why was there not in North India? It's not because they didn't choose to do it, but because of the Islamic rule. And we need to reiterate our culture, our ethos, which is primarily always elevating, where the arts are tools which help, as Thirumalar said, Mirhama Manidana, Manidana Devama, Akardaka, that an animal can become a man, and man can, just instincts, man can become God. That is the purpose of our arts. And also, you see, it's only, especially when we see our temples, we see sculpture, we see the murals, you realize how selfless the artists have been. The negation of the ego is part of our culture. Once, when during my travels, I was in a little Italian village, and the performances used to finish early. And I used to sit with the Padiriyar over there in the little town square, and our means of communication was a dictionary which had words in both languages. So, rendu Italian to English, English to Italian, we used to sit and chat every day. He found fault with Indian culture. He said, "Oh, you only say which king ruled in that period and when this temple was built and it was done in his time. You have not documented the name of the sculptor or the painter." Then I told him, because Indian culture believes that you negate the self, not the self Padma talked about, that was the SCLF, capital S. But you let your ego go away, die. And because art is greater than the human being, and art in this country has always been to attain the cosmic. It has always been there for the sake of God. So it was very interesting to try and connect, and what is the infinite and what is the finite. And this finite is what we learn at that very, very physical level, which is where the study of any art form should not stop, because through that you understand a great culture, not only our culture, but world culture. You realize that if you had impaling in the Jain dynasty in South India, you had it even in medieval Europe. You find that if the Padams and Javalis were written by poets in the southern part of India, you find it was written by John Donne in European medieval mysticism. You go further, what is in India given to the world? And all this is only through our art
that your eyes are opened and you realize that through their powers of transmigration, great sages have traveled to China. So South America, Mayan civilization speaks of a wise old man with a flowing white beard wearing flowing robes. He was called Burger தான் transmigrate பண்ணிருக்கா. So as long as we keep looking, understanding what our culture is, what has been the purpose of art in our country, what a great inclusive Sanskriti we belong to, then you will see that our individuality as a nation, our strength as a nation will be projected the world over, which is what our Revered Prime Minister Shri Modi ji is doing. Today sometimes it is sad to say, when you see, as Paddu said, those paintings, similarly certain dance and music forms, you do not see anything Indian in them. They are the result of us turning towards the West and making theirs ours. That is not ours. And they are coming towards us. So I think it is the duty of every student, every artist, every parent to remember that we are Bharatiya. And ours is a unique Sanskriti that is all-inclusive and that is being blessed by the great revered gurus who have even set up this space. And finally, to go from that finite to the infinite, to find infinity after entering the finite, experience it, and that experience how to become infinity, you need the blessings and an eye-opening, soul-opening blessing of a revered Jagat Guru. I again reiterate how blessed I am, and maybe a few years later I will even think back and wonder, how did it all happen? But nothing is in our hands. Everything is part of a cosmic plan, and I will be most happy to come and share hopefully worthwhile experiences with the students of this Vishwavidyalaya. Thank you. Thank you, madam. That was a sensational address on the ethos of Indian culture, putting the art and common good over and above the individual. We'll try to follow the steps, and we are also we are working in this direction through the Vasudhaiva Kudumbakam team, which spearheads the propagation of dharmic lifestyle by facilitating spiritual practices and organizing deliberations and discourses on value-based topics. It was a wonderful deliberation by you, ma'am. Thank you. Now, let me invite our board member, Sri N. Ravi, to offer words of felicitation. Shri Gurubhyo Namaha. Dr. Raghavan, Dr. Padma Subramaniam, Srimati Chitra Vishweshwaran, Shri Subramaniam, deans, distinguished professors,
and faculty of the university, and my dear students. என்னோட தமிழ் திறன் டாக்டர் ராகவன் மாதிரியோ அல்லது thousands of people, not just in India, but across all the continents where they have traveled and taken Indian culture too. I can assure them that they have come to a wonderful institution which draws inspiration from the spiritual traditions of the Mahaperiyava, the two Periyavas, with the visionary leadership of Dr. Raghavan and members of the faculty here. And they have some wonderful programs which combine Indian culture and tradition with the highest scientific knowledge. For instance, I was greatly impressed by the automated system developed by Dr. Raghavan and the Department of Sanskrit and Mechanical Engineering and other departments for transliterating Grantham manuscripts on palm leaves into Devanagari and other languages. This automated system is probably the first of its kind in the country and very innovative, which should help in decoding thousands of documents which are lying unread in various repositories and libraries. That's just one instance of the wonderful work this institution is doing. There are many other similar projects underway, and I'm sure at their fulfillment, this institution would have contributed greatly to the advancement of both modern scientific knowledge and also Indian traditional knowledge as well. It is also most appropriate that Dr. Padma Subramaniam and Srimati Chitra Vishweshwaran should have been conferred this honor of a distinguished professorship on International Yoga Day. We saw a wonderful demonstration of both individual and synchronized yoga by the two students. Indeed, that is one part of yoga, which is Hatha Yoga or physical yoga, which is also very important for well-being and health. The Bhagavad Gita also mentions two other aspects of yoga. One, which was read in the citation, as yoga karmashu kaushalam, which is excellence in whatever work you are doing. And the second aspect is, Bhagavad Gita also says, samatvam yoga uchyate, which means yoga is equanimity. Indeed, the two distinguished professors appointed today represent all these three aspects of yoga. Excellence, aesthetic excellence, physical training and experience, and also a sense of equanimity which allows them to transform into different roles instantaneously, as Dr. Raghavan mentioned. So I have great pleasure once again in offering my congratulations and felicitations to the two distinguished professors. Thank you, sir. Let me now invite Shri L.V. Subramaniam, our esteemed board member, to offer the words of felicitation. Our respected Vice Chancellor, Professor Raghavan, my senior colleague on the board, Shri Ravi, Dr. Padma Subramaniam ji, Srimati Chitra Vishweshwaran ji, distinguished members of the faculty, and my dear students. It's one of the very rare occasions for someone like me to sit on the dais along with such great representatives of Indian culture
and what this country stands for. I was vividly remembering in the morning how Dr. Padma Subramaniam, when she came to receive the award of Natya Vidyanidhi from my Puja Guruji, she very spontaneously, when she was giving a lecture demonstration, she offered to do the Abhinaya for any classical ragam. So without Vachakam, only ragam. And Mahamahaupadhyaya, Nukala Chinnasachinarayana Garu, he immediately came and he took the alap of Rag Kalyani. And she excelled. I mean, all of us carry those memories. They have done so much to sprout, nurture talent in this country. Across the globe they traveled. They spent their precious life trying to draw our attention to what is Indianness. They are still having huge reservoir of energy and enthusiasm. That is first thing that we must all appreciate. Several of us, when we touch the age of retirement, we think we have done enough for this world and we want to escape. They are full of enthusiasm, and you have heard them how they beautifully expanded on their own role. What is the relevance of this appreciation for a student of science, students of computers and mechanical engineering? The very word of university, it means you have to understand the universe. See, a traveler who's traveling in a lake, a traveler who's traveling in a canal, a traveler who's traveling on the ocean, they carry different experiences. They can understand the reality in its true perspective. A student of science, if he thinks that he has conquered everything by just understanding Archimedes' principle, there is no future for him. A student who understands bookkeeping and he knows double entry system and he thinks he has conquered the world, you pity them. Because there's so much more to learn, there's so much more to internalize, there's so much to practice. And ultimately, when time comes to bid goodbye, people are there to write your obituary saying he has understood the world in its entirety. So that is Bharatiyata. Bharatiyata always captures the essence of a Visvamanava Akaram. It is not just being a Tamil, being an Andhra, being a Kannadiga, being a Maharashtrian. No, it's an encompassing kind of a personality which every student must develop. That means that an individual must bend with humility to absorb as much as possible. So that's why all our universities are examples to learn these skills. It's not just information that we want to cram up. It is this knowledge that we want to absorb. What better example than having live models who have learned these arts and crafts and lived their life. Both of them can command respect like nobody's business, but they are delighted at an honor to become a distinguished professor here, and from their words we saw how humble they were showing. So I sincerely expect the students to capitalize on this kind of an opportunity. If you have not understood the third law of motion of Newton, you can read it later in life. No problem at all. I am a gold medalist in political science. Still there are many things I can read in life. But to get these lessons, it's very, very difficult. I am sure Professor Raghavan and other staff members will motivate the students to book their classes in advance and give them adequate notice of time so that they'll come here
and give you thrilling lessons of how to do things. Where people don't understand Sanskrit, people don't understand Tamil, somebody sitting in a kind of an opera house or something in Germany, they all stand up and give standing ovation to Bharatanatyam. How did it happen? We are talking English and some of us may not understand my language. But here is an artist who comes from a small, humble background, goes to foreign soil. At one point of time, we were not permitted to do this dance in this own country. I hope you people know that when we wanted to do any of these forms during the British time, we had to take a written permission. But now, when they go abroad and they perform this art form, all of them are standing up and giving rousing kind of a standing ovation and feeling that, and then they all come back and say how incomplete is their own art form, and can we learn something from you and adapt it to our own dance form. So that is what is the kind of a Vasudhaiva Kutumbakam, they're spreading the family fold very seamlessly, very effortlessly with their art form. So I congratulate the university for bringing this platform, making it available to the young students. You are all bright, talent available in the society. Country belongs to you. You are coming up into the colleges at the most appropriate time when the whole world is taking note of India. Today the Indian Prime Minister's visit to United States of America is seen as a festival in USA. The President is going all out to make his stay that much more significant. The Indian newspapers may not write so much about it, don't bother about it. The Indian leaders may not understand it, don't bother about it. Unfortunately, we are living in a society where we have not understood how to appreciate even truth and reality. We live in our own imagination. I am seeing a beautiful picture in front of me, as Padmaji has said. I don't know which side to look at it. So, we are in that kind of a world. So, students, please stay away from such distracting kind of a description. But be appreciative of this country, a country which is going to make you feel proud. You can walk with your head held high. And in this glorious march, each one of them have done phenomenal contribution. So, the university is giving an opportunity to the students. Pick up these facets. As you become a great technologist, you must also become an aesthetic with kind of knowledge of music, knowledge of literature, knowledge of sculpture, everything. We never drew boundaries for understanding of knowledge. We always believed that knowledge seeking is a lifelong passion and it doesn't cease with a degree in our hands. It grows when your degrees come to you. That is the kind of an attitude which I very sincerely hope students of this particular university, that is the kind of an attitude we must have. Pride and that kind of a false ego should be kept away. These are very, very dangerous elements. They are highly combustible. They can simply disintegrate you. As a student, we must look for opportunities to learn from such people. I'm extremely happy that I've been associated with the function today. I thank both of them for their gracious presence here and for accepting this offer and for coming forward to make our students that much more wise and that much more relevant for contemporary world. Thank you. Thank you, sir. At this juncture, we would like to thank you for your unstinting support in all our positive endeavors for promoting Indian culture and tradition. Be it offering flowers and Bilva Patram for Nandavanam, maintained by Green Team, to Mutt for Chandramaulishra Puja,
or paying tribute to cows by doing Gopuja, or offering food and water to the birds in the campus, or organizing spiritual functions to raise the spiritual consciousness of the members of the SCSVMV family, you can sense the invisible hands of Vasudhaiva Kudumbakam team of SCSVMV in helping members rededicate themselves to a common cause and rediscover the passion for fellow beings. As a mark of recognition to the volunteers who do the Bilva Seva to the Mutt for every Pradosham for over a year, let me request our distinguished professors to hand over the memento to the volunteers. So may I request Dr. Padma Subramaniam Madam to hand over the memento to Mr. S. Shankaranarayanan and Dr. M.R. Vijay Shankar from the Department of Ayurveda, Nazratpet. And this is Dr. M.R. Vijay Shankar, a doctor from Ayurveda. He is a part of the green team at Ayurveda. May I request Chitra Vishweshwaran Madam to hand over the memento to Dr. D. Nageshwar Rao and Dr. Mayank Pandey. They are assistant professors from the Department of Hindi and Sanskrit respectively, and they do the Bilva Seva every Pradosham for more than a year. Thank you, ma'am. May I request our Vice Chancellor to hand over the memento to Mr. S. Balaji and Dr. P. Nagarajan, the members of the Green Team who have been involved in the Bilva Seva. Nagarajan from Department of Mathematics. Thank you, sir, and thank you, ma'am. So as a small token of appreciation to the students from Ayurveda who rendered the prayers today, may I request the dignitaries on the dais to give away the memento to Shraddha, Rakshita and Sai Priya, soon to be Ayurvedic doctors. As our board member rightly pointed out, they actually excel in Ayurveda and music, and there are a few dancers as well from Department of Ayurveda. This is Shraddha receiving her memento. Rakshita and Sai Priya. Thank you, sir, and thank you, madam. You may please be seated. And this is time to render the vote of thanks. On behalf of the Department of Sanskrit and Indian Culture and Vasudhaiva Kudumbakam team, I wholeheartedly thank all the dignitaries who have graced us today with their august presence and making this day more momentful. I place on record my sincere thanks to our board members, Sri N. Ravi and Sri L. V. Subramaniam, who have made the day more impressive with their presence and words. We are thankful to our friends from the press and 150 odd members of the Yoga Club of SCSVMV for their spectacular yoga demonstration today morning, and Ashrat and Ovia for their special demonstration before the guests. A special thanks are due to my colleagues of the VK team, the members of the reception and hospitality committee for this event, the electrical team and the maintenance team for facilitating the event. I am thankful to every hand that worked in successful organization of this event. Thank you one and all.
With prayers for the entire human race, let me invite Sai Priya and Rakshita to sing our motto song Maitrim Bhajata, written by Mahaperiva for world peace. This song was sung by M.S. Subbulakshmi Amma in 1966 on the occasion of United Nations Day. So Rakshita and Sai Priya rendering the song Maitrim Bhajata. मैत्रीं भजत अखिलर्जयत्रीं मैत्रीं भजत अखिलर्जयत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेषु आक्रममाक्रमणम् त्यजत परेषु आक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलर्जयत्रीं मैत्रीं भजत अखिलर्जयत्रीं जननी पृथिवी कामदुःखास्ते जननी पृथिवी कामदुःखास्ते जनको देवः सकलदयालु जनको देवः सकलदयालु धाम्यत दत्त दयत्वं जनता धाम्यत दत्त दयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. Now let us all rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाये तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे